It's okay. Ekimanyi kwali. Oh, black leather, yellow 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 leather. Holy mocha. Okay. Okay. Morning. Yeah, morning everyone. Katamale. Hope everyone is okay. Guys, morning. If you're joining us, join kola. Tandikirawo to like the stream, guys. Tubenga tandika. Morning once again. Olunaku leero. Wow, ennaku z'omwezi ziri 26. Nade manyi ziri 25, ziri 26. Olunaku olwokuna mu mwezi ogwokutaano guneeno. Tubulayo ennaku ntono nnyo tuyingira omwezi gw'omukaaga. So kitegeeza tugenda kuba tuyingidde emyezi omukaaga egisembayo, omusanvu egisembayo mu mwaka. Gibeera emyezi 12. Toolako balebalemu weebuuze wa wentuuse mu mwaka guno. Kyoba okola kyokka olabe wa wootuuse mu mwaka. Oyina wootambudde oba omwaka gukyakulese ng'oyina woosigalidde. However, ekirungi mu trading ngamba nnyo bannange nti we have hope compared to other people. Waliwo olinga akyali in the same situation nga talina nasuubi lyonna. However, ffe tulina wa ew'okwegumiza n'ogamba nti maybe kineno to happen. Like the stream, guys, subscribe if you're new, and leave a comment. So that we can move together tuberenga tutambulira wamu. Okay. Katono nnyo kamale okutereeza date so that people tebabuzaabuzibwa on the chat. Badde nkoze yesterday's gondi nga all is well. Yes, morning bw'oba gy'oli mu chat, typing a yes, typing a morning, typing a something. Tulabe Dr. Nisi Matone. Wow. Doctor, thank you for joining us. M. Francis, thank you for joining us. Typing amanye ku linnya lyo nawe olyewulireko ku TV. Sorry. Tugenda kubatandikira waneeno tutunuulire kiki kye tuyinza okujja mu katale ka leero. Oba tusobola okufunayo trade essaawa bwe tutunula ku ssaawa kalenda katutandike n'essaawa. Tulabe essaawa ziri 3:14 mu Uganda, London ziri ssaawa 1:14. Tugenda kuba tufocusinga mainly ku London session. Tugenda kuba tufocusinga ku session eno. Tulabe oba tuyinza okufunamu ko kasente mu katale aka Forex mu London session ng'aba London we bagenda okutradinga naffe bwe tugenda okola. Then tugenda kuba tu analyzinga bwe tubanga tuli mu London session eno tugezaako okuanalyzinga akatale kaneeno. In that ne bwe tunaatuuka mu New York session osobola ofunamu trade. Bwe tuyinza obutafuna trade mu London session eno naye ate mu akatale ne kaku opportunity according to what we can analyze. Nekye tuyinza okwebuuzaganyako ne tulaba nti tusobola okufuna. So idea si ya kufuna buli trade mu buli wetu meeting ng'aneeno, naye ya kutuyamba kweyigiriza kulaba nti in case nga akatale kampadde opportunity anytime
oyinza okuba gwo tradinga Tokyo oba Asian session. Kati if the market can give you an opportunity in the Asian session, gwoba okola kiro oli askali oli dereva oli ki, oyinza okubanga gwo twakubula naye nako jajjanga ngamba saawa zigenda okwera 10 aba yazukuse kyokka yebaka saawa 4-5 naye saawa 10 aba yazukuse nga atunula ngadda ku radio Maria ng'awuliriza sapule. So kati naawe oyinza okubanga gwe ekiro tulo tukubula kati then you can trade the Asian session. Naye nze si trading Asian session okujjako enali ntandika nagi trading nga kuba nali excited nnyo nga buli saawa mba ntunuulidde charts. However essaawa zineno si focusing on trading lwentunudde ate obudde bwentunuulirako London session and New York session. So kati tugenda kuba tutunuulira mu London session. Can we get an opportunity here? Then mu New York session tugenda kuba tetuli ku chat, ku channel waneeno live, naye nga osobola okutunuulira n'ogamba opportunity bwebeze, then you can take it. So abamu kye bakola bwe tuva ku stream naye nga ava ku chats. No, waneeno stream egezaako tuwa hindsight oba insights oba njawulo kyeri awo. So egezaako tuwa insight kiki kye tuyinza okutunuulira mu lunaku. So bw'ofuna opportunity mu lunaku gitekinge, tolinda nkya kubanga n'enkya tuyinza okuba nga twogera birala ate n'otafuna opportunity. So mark up your charts bwe tuba ku chat waneeno oba ofunye idea then olinde opportunities ezo zijje. Leero katulabe oba waliyo ko ku mawulire agayinza shapinga tetutrading amawulire naye amawulire gatuyambako okufuna volatility mu katale. So if you get the volatility it means you can take a good trade kubanga twagamba a trader is a slave to volatility. Bw'obanga gwe toyagala katale kalimu volume ogenda kuba tokola sente. Tulaba waliyo mu Europe waliyo bank holidays, China naye ina bank holiday, Germany ina bank holiday. So Europeans ziyinza okuba ne volume mutono especially mweno gundi. Ziyinza tekitegeeza nti zigenda kuba na volume naye ziyinza okuba ne volume mutono olwaki nti olwa bank holidays. Banks ze driving a market. Bano bw'owulira nga abantu bagamba market maker market maker akola bwati. Market maker they are the banks, they are the venture capitals. Aba abasajja bebagira central banks beba moving katale bebamanya rates tugeze waneena ani agamba nti kati dola eri ku 35 tikati eri ku 6. It is the bank who, which decides nti okusinziira ku situation eriwo kati maybe nti kati dola eri ku sente bweziti eri ku sente bweziti, euro Kenyan shillings eri ku bweziti according to Ugandan value. Boba valuing Ugandan shillings ne ba valuing ne dollar. So it is the market maker. So kati banks bwezibanga ziri closed kitegeeza volume eyinza okuba entono naye tekitegeeza nti economy egaddewo kubanga wagenda kubaawo bana aba travelinga, airports zikyakola, businesses zikyakola. Kitegeeza oli bw'aba ayagala genda mu gundi wadde obutale bugaddewo officially naye asobola okufuna nga bwe tulaba waneeno. Simanyi oba aliwo bw'obanga oli mu forex trading gyofuneyoko ku mitwalo nga 2-3-5 ogenda oguleyo ku dola. Oguleyo ku dola olabe bazigula batya okuzikyusa, then n'ekirala ogule dola nga weekend tugeze Saturday oba Sunday olabe bagenda kuwa spread chechi. Ebintu ebyo byangu waneeno bye tuyita bid and ask spread osobola bikola mangu nnyo n'ogenda ku forex bureau n'ofunayo emitwalo gyo 10 ne bakwayo dollars 20 mu something no kigirira oba $5.
n'okikwatirawo. So waneeno banks zigenda kuba nzigale mu euro. So euro eyinza okuba ne volume mutono naye tekigigaana movinga. Then tulinayo prelim GDP mu US ku ssaawa 9 ndowooza ne core retail sales mu Canada. Kitegeeza mu ssaawa 9 we tuyinza okulaba ku volume ewerako. Okay, tugiyinza okulaba ku volume ewerako then tweyongereyo maaso. Katumala okola analysis waliwo ampeereza ano chart then tulabe kiki kye tutunuulidde naawe kyotunuulidde. So ndowooza byebyo leero tetusuubirayo nnyo mawulire gali awo okuggyako n'enkya tulinayo CPI core price consumer simanya biki. So oli ayinza okubuuza lwaki banks nzigale mu Germany, France. Yagenda waneeno opening ejja kuba ekubuulira we be closed. Katulabe ndowooza olaba waneeno banks facilitate the majority of foreign exchange volume. When they are closed, the market is less liquid and speculators become a more dominant market influence. This can lead to both abnormally low and abnormally high volatility. Like ojja kwesanga buli we wabanga payer spreads nene zigenda kubanga gundi. I mean nga banks nzigale spreads zigenda kuba nene. Osanga nga oteka mu trade na inga spreads ziri 10, ziri 8, ziri 3. Chovola mu Asia nayo okifuna. So tugezeko okwewala payers abagamba waneeno nti okay timanyi naye ng'osobola onoonya reason lwaki ziri currently closed. Simanyi reason lwaki naye there is, you can google this, why public holidays in France, in Germany, in Switzerland, then inomanya. So ekyo just kyenjagadde oleetawo. Tugenda tandika ne gije tulabe oba tuyinza okufunamu gundi. Tuyinza okufunamu ko ku technically kiki kye tuyinza okufunawo. Yesterday there was a good sell on gije and a very good buy. All had both confluences. Nga bw'oba ozitekinze mbutuufu wabadde osobola okukola ki okufuna ku sente. Okusookera ddala nga tunuulira postmortem nti yesterday twabadde tulimu eno range, we are moving up. Jukira we had this push down, now we are moving up. Nga tunoonya reason ki eyinza otupushinga okweyongera wansi. At least you're breaking at these liquidity levels okulaba nga tweyongerera ddala wansi oba ku eno level. Ekyo kye twadde twebuuza yesterday. Nera bw'oba ng'oyagala kulaba the yesterday's movement, at least we talked about that on the channel. Gendayoko tunulekoko. I would encourage okubeera nga bw'oba omisinze gundi eno gezaako okuyitawo so that tutambulira ku level yemu. Yitaayitamuko ne bw'oba otambudde nga oyongeza ku speed. Let me first cut out this. Tutunuulire analysis kuba ndaba gije tannatandika tambula akyali mu range. So this will give us an opportunity. Okay, those are yesterday we are here. If you can nandigambye preparing at least by the end of the year. End of the year kiba kirungi n'ogula ebintu ebimu naddala ku online kubanga wabeerayo offers nyingi. End of the year, Black Monday, Black Friday mu November. Abasinga bakola reduced sales. Nze end of the year I like to buy online things kubanga bibeera ku discount. So when you get that discount kitegeeza you're spending less. Nandi encouraging we have this paid trading view
bwoba osobola gula trading view eri paid so that you can use it for back testing if you can. If you don't, si kibi nti musango, naye nga nandigambye kyandibadde kirungi nnyo if you can have a trading view ngeri paid nobeera ne kano ka back kagundi ka replay button. Okay, yesterday twabadde tuli mu kwambuka. However, bw'otunuulira gundi fundamentally twabadde tulabanga GJ is weak compared to yen. Pound yabadde weak compared to yen. Then we had this movement nga tugezaako okwamuka to these levels. So we were expecting a rejection here to go lower over to these levels. Any candle any candle which closes upwards, oba je tuyita bullish candle, becomes a resistance. So buli we tulaba candles nga zi breaking lows of the previous structure ne tutandika okulaba nga zambuka, we expect resistance here. So we don't expect to close above the previous body high. Buli we tulaba candles nga zambuka kyokka nga tubadde mu downtrend, tuba tu expectinga resistance ku green candle, previous green candles. So we were expecting at least a resistance here, nti we tuba in case nga tuba tuambuka, we could get something like this. Singa tuambuka naye ne tulemererwa okuclosinga above kineno oli kyayita resistance, oli abasinga tugamba singa tuambuka ne tu breaking a resistance tugenda kolaki kweyongera wagulu. For me, I say nti singa tutandika okutunuulira resistance eno breakings etya nakyo kikulu, si just ku breakings bweti naye breakings etya kikulu. So I would like to see a candle gyema ntunuulidde ku time frame ng'ekoze bweti, nge breakings bulungi nga terese eki ne closing above. So in case nge closing bweti ngenda kuba noonya sales, kineno kye twadde twogerako. So reason lwaki twadde tunoonya sales mweno area kubanga tuina volume eyabadde ekkirira mainly, n'ekyokubiri twabadde tuina liquidity whereby market makers they were targeting this liquidity to go higher. Webuuze buli lwobeera oyingira trade, webuuze ensonga ki, reason ki gye baagala lwaki tuli mu kukkirira, naye lwaki essaawa zino akatale kali mu kwambuka, oba tuli mu kwambuka, lwaki akatale essaawa zino kali mu kukkirira. Ebintu ebyo ebibiri singa obyebuuza kiyinza okukwanguyira n'ogamba balabika bambuka kukola kineeno. We anticipate, we do not predict. We anticipate nti osanga bwenejja waneeno neeremererwa okwambuka okweyongerayo netandika okukkirira, chances nyingi ez'okukola ki, ez'okweyongera wansi. Kineno kye twadde tu predictinga oba kye tu anticipatinga akatale kye kayinza okukola. So we had our liquidity here nga we expect to be raided, that liquidity to be raided, then tweyongere wansi because technically twabadde tuli mu downtrend. Then we started seeing prices nga ziranging mpola mpola, naye my idea was at least to take out this high. Ye yabadde idea yange. So I was waiting for for price to take out this high, then tuberenga tukkirira tufune entry ennungi. This is what we had. I'm in a higher time frame. I think we are on the 30 minutes. Yeah, on the 30 minutes, this is what we were looking for. We take out this high, which we did here. Lwaki twadde tusuubira nti nga bulijjo twagamba
gundi batekinga akatale katambula for two reasons: okupikinga liquidity oba okuri imbalances ezibera mu katale. We had this imbalance. We were expecting price to come and reimbalance, maybe okukirira oba okutaking out this liquidity eyabadde wa assetings up here. Ekyo kyetwadde tusuubira ebintu bibiri, either okufilinga gaps ezibeerawo oba okujja mu order blocks oba okutaking out buyer side or sell side liquidity. So kati noonya liquidity oyo asset atuddewa. Twadde tusuubira nti in case nga prices ne closing above bulungi, twadde twetaaga price eno closing bulungi, si just nti price eyambuse bwambusi. No, we are expecting price to do like this. N'ekyokubiri kandeddako at least breaking this high, okweyongerayo waggulu. Ekyo kye twadde tusuubira. Ebintu bibiri kandeddako, I mean a breaking bulungi at least this level, at least yeno wanene wabadde resistance, then yeddako kando a breaking waggulu weno tutandika okweyongerayo. Ezo ge mateeka ga candles if you want to trade a continuation pattern for any candle. Then eno oratan so breaking the high, eno high, then net rejectinga kandi eyazeeko teya breakinze the high of the previous candle, netukola ki, netutandika okurejectinga okufuna red candles. Nabadde ntunuulidde eno level okubreakinga the previous structure levels, kuba twabadde kye tukola higher highs and higher lows. Bw'otunuulira this, we are making higher highs and higher lows. Kati singa twambuka ne tukola higher high, then ate ne tutandika okkomawo oku breaking the previous lows, kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza structure ekola ki? Ekyuka. Kubanga tubadde twambuka kati tutandise breaking the previous lows. So kyenoonya kufuna bufunyi entry mweno area okola continuation retesting these lows. Ekyo kyembeera noonya. So kunoonya bunoonya entry, as long as I get a break of structure, then I'm only waiting for another candle, I mean entry point. So entry points oyinza ozinoonyeza mu, abamu bazinoonyeza mu order block, abamu bazinoonyeza mu buli omu alina bwazinoonyeza gap C, abamu bazinoonyeza like that. So I was waiting for any confluence. If I don't get a candle to break, I mean to singa sifuna candle neiddayo mu order blocks obachi, then I can wait for a break of the low to continue lower. Singa nfuna pullback, then netandika okulaba such a thing. Tulina kye tuyita 3 bar play. Candles esatu emu, tulina push, then netubeera in a bar resting bar, then netubeera ne another candle. Eyo strategy nungi nnyo bw'obanga osobola okutradinga. I mean, if you trade breakouts, eno strategy nungi. You get a breakout, then you get tugeze ye breakout candle, this tugeze eno ye resistance yaffe, then we get a resting bar. In case we start breaking the low of this structure, this is a continuation pattern. So chineno, you can anticipate this if you don't get an entry eri higher ko obe nungi. So kati chineno kinabadde nninze, I think, to continue down those olaba structure ne continuing. You could enter here, your stops either here, anywhere, then for a continuation at least to these lows. Tuba tunoonya liquidity areas wa price weyinza rejecting. If we continue, we anticipate nti eno continuation structure oba pattern, kitegeeza if we are rejecting after making a low, a high, a low, eno price eri
eri allowed okutuuka ku previous high of this structure. Wanene eba tena breaking a structure no until we break ne retestinga kati awo wetugamba ntu breaking the structure okweyongera ki okweyongera waggulu not wansi. So kati kineno kinadde ensubira if we fail to break above netandika breaking wansi kitegeeza there is a chance nti ate tuyinza otandika breaking these lows okweyongerayo. Naye in case nga waneno jukira these are rejection areas price esobola okugaana nekola ki neyambuka. That's why nti mu zino previous rejection areas we take our partial profits. Waliwo eyambuziza partial profits otegeeza ki how do you take partials and when do you know that we are taking partials. So this is our TP kangambe TP1 okusinziira ku structure but anyone can take partials anywhere. So mweno eri yeno rejection areas price esobola okubreakinga okurejectinga neyambuka oba okukkirira. Tuleme ku anticipatinga nnyo okulowooza nti price egenda kukkirira bukkirizi. Kinene ekintu abantu kikyabalemya okuteeka mu bwongo. Naye if you have that in mind that price can reverse anytime naddala ku major structure levels, why not here? Kubanga ndaba these are minor levels. Zineno inner liquidity levels, we can pick these inner liquidity oba ze tuyita internal. Waliwo internal external. Naye zineno tetutera nnyo kukola ki if we come to these levels ne rejecting ebiseera ebisinga tuba tukomawo nera ku rebalancing oba kukola the same things okweyongera wansi okujja ku external liquidity levels. Sigenda biddamu ezo lessons twaziyitamuko weekend eyagwa sobola ogendayo konolaba smart money concept tugezaako okuleeta terms zineno mpola mpola tetwagala olowooze nti bizibu nnyo naye ate bizibu bw'oba tobiwadde budde n'olowooza ojja bisanga busanzi. So after this break of structure we got a 3-bar play break of gold. You can wait for a confirmation naye this is a good confirmation to go ekyo kyenadde ntunuulidde. So we did this analysis before nga n'akatale tekanatandika kukola ki kuambuka. So you would just wait for confluences plan ye ki netandika olaba the same thing tufuna resting bar breakouts resting bar breakouts. So even if you had entered from here eno trade yabadde already emaze okuwa about these about 50 pips 50 pips to this range wabaddewo 60 pips stops zo about neboba okoze about 20 pips to 60. This is 1 to 3 risk reward nga tewafunidde eno waggulu naye eyabadde asobodde ofunira eno waggulu already yabadde nga amaze okufuna 100 pips. So kufuna confluence yo na kutaking a trade tutandika okulaba rejections mweno area. So kitegeeza if you start seeing weak bearish candles oyina okubeera very very careful. If we start seeing these rejections weebuuze reason lwaki tutandika okufuna these rejection candles. Ebiseera ebisinga akatale kajja kuwa opportunity to get out of the market oba to get in. Tulaba order block waneno tubadde tusuubira okukkirira lumu tujje to breaking these liquidity levels oba these lows. Naye tulaba akatale katandise okukola ki okureactingira muneeno. Nze ebiseera ebisinga bwenfuna candle bweti mweno area of interest ngenda kuba nnoonya candle ebiseera ebisinga akatale kajja kuwa opportunity egamba nti kati tuddeyo wansi omulundi gumu at least nero ojja kwesanga ng'eddamu candle at least eno bw'eba closinze bweti tufunayo candle endala bweti then ne tulyeuka tu rejectinga omulundi omulala. So kati ebiseera ebimu ne bwe tuba tetu rejectinze tukudda mweno range kyenkola
I get 50% of this candle nengamba in case ngekomyewo kweno area. Let me see, maybe nga waneno. I'm trying to show people how to take these trades and how you can take out profits. Tugeze ogumye no taking profits waneno. Abamu bajja kulaga risk rewarding ekirira mpaka eri. It is not applicable. Kijja kuberera kizibu naddala if you're a beginner, you're 1 year in a trading, 2 years. Kijja kuberera kizibu okwata trade. Nogikwata okuva ku head mpaka ku shoulder ng'oli agamba trust the process. Pressure gy'obeerako eba nnene ng'ogamba nti egenda kujja eno wansi picking a liquidity. It is okay, it can. You imagine if it is like this. So ogenda kuba olinze eno 1 to, this is 1 to what? 1 to 3. Tugeze wayingiridde waneno. Kyoyagala kineno. Naye applicability of this buli lwekendeeza gundi obeera oli ku pressure wadde oli mu trusting a process. Know the major levels wakatale wekagirira mu kifo ky'okubanga just otunuulira. Yeah. What do you mean? Aliwa ngambye mbusina video. Thanks for GJ trade of yesterday. Yeah, Mukulu Kaija, thank you. Yeah man, Mr. Imbisibwe, Stepin. Hey, good morning. Yeah, Stepin. Mbade manye yo up already na ya twegase added sub. Yeah, thank you. Anthony Lu. Amanya gari wano. Chiza Apollo, thanks for. Okay. Hello. Richard, you can get trading view for $5 a month. That's $60 a year. Yeah, you can get nze njagala nnyo okusasula omwaka naye you can take ndoza. If you can hear me, I think simanyi omuntu angambye no video sikitegeera akyagamba no video yange really sikitegeera. There is a video, we good. Abantu balaba aliwo antadde waneno kugundi wetereze iyo network. Okay, so katweyongereyo just mbadde ngezaako waneno oku analysis ye yesterday. It repeats the same thing over and over. Twagamba we can use these order blocks. Bwotunuulira mweno structure waneno wonna tewabaddewo major order block. Tewabaddewo bwotunuulira. If I hide this, if I remove this, let me. Okay, when you look at this, tewaliwo any order block yonna mweno waneno wonna wabadde clear. Tewaliwo major reason. Tugambye this is internal liquidity. Nera bwolaba nga tu rejectinga just bakomawo ku retestinga levels ku picking liquidity okolamawo buli ojalaba these liquidity levels nga tu rejectingirako naye zino internal liquidity levels ebiseera ebimu just zibeera ku pricing in katale okweyongerayo for efficiently moving the market. Kati bwe twatuuse wano bwolaba rejection yeno kando neyeno eyazino kando neyeno, this is a weak bearish pattern. Tubadde ne strong bearish candle, then netumala netukolaki neturejectinga even this candle ebadde as bearish as that neremo closinga below this week. Ejo yemu gundi joino tunulira. You don't need an RS manya RSI. You don't need MACD okusoko laba chineno. Kande nebadde bweti. You imagine. It was like this
as bearish as that nekomawo ne rejectinga nemalira waneno. Kitegeeza ki? This is a rejection candle. This is a hanging man. Bw'oba gwe wasomako ku ebyo ebya simanya amanya waneno kiragira ddala nti eno candle eri weak. So if it is weak, eremeddwa omuntu yandigambye yi at least yandikoze bwati. Ekitegeere bw'obanga empuuta ekulemye at least leeta mukene. Aleeta fire empuuta gye mbadde nsuubira omukazi yagamba mbadde nsuubira ebifi bingi amini ekifi kimu empuuta emu naye oleese nnyingi. At least expectation twandigambye kale eno kando wadde eri gundi naye at least egezeeko closinga like this. Awo tujja gamba at least wadde akatale kanafu naye closinze below this candle nga waneno zonna bwe zibadde zikola. Eno ya closinga below this week, eno ya closinga below the low of this candle. So bwe tutandika okulaba this weakness oyina okubeera very very careful. Noonya reason lwaki tubadde tuyina expectation yaffe naye kati tulaba waliwo maybe a reason. Okay, kamala okuzaamu waneeno gundi zange if I can, if I may, drawings zange. Po. Sobodde nazidelete nze undo. Okay, zikomyewo. So munasonyiwa olumu ngenda n'enzira eno n'enzira eri naye I'm trying to make sense. Manyi abapya weetuli abali gundi weetuli abaludde mu katale naye nga we are trying to make ngezaako okulaba bikinze byengezaako okukozesa at least abamu ku ba trainer baffe bye batatuwa ebibulamuka ebitonotono bisobole otuyamba. So when you look at this nentandika mbadde target yange tugeze eri eno nentandika okulaba such a rejection ngenda kudda ku chart ntunuulire kiki ddala ekireetedde this candle okola bwetyo. Ngenda tunuulira candle neme kutunuulira this. Abamu tufokasinga ku olw'okuba njagala kutekingira eno profits manyi tugenda ku breaking eno tukole new low maybe tweyongereyo wansi. Kati ngenda fokasinga waneno which brings okubeera ne overconfidence ate nga akatale kamaze okulaga waje kalaga. So nze kyemba ntunuulidde if I see this, if I wasn't to take profits, partial profits wano kyengenda okukola ngenda kuba then ngamba nti in case nga tukomyewo mweno area at least 50% of this candle I'll take partials. Singa price ekomawo at least 50%. Kitegeeza ngenda kuba ntunuulidde singa nfunawo kande endala kubanga neera tuyinza okujja waneeno ne tusooka tu rejectinga eno rejection eno simanyi wawe egenda koma. Sijja manya. So ngenda takinga partials bwe tukomawoko at least 50%. Then ndyoke nkole ki? Then ndyoke ndabe oba ezisigaddemu tugeze mbaddemu ne one lot sobola takinga 0.5 nsobola takinga 0.8 mbadde nyinako $10 ngenda takinga ko ekinana 20 zisigalemu nga zero aninga olw'okuba kindaba akatale katandise okukyusa prices zijja kulaga nti tutandise okukyusa olugendo. So this is what was happening. Neera yazze ku 50%. Simaze kupima sigize bugizi just mbaze zino weeks ntunuulira nnyo weeks ku left nengamba maybe we can come back to these weeks kubanga zaali previous liquidity levels gwe bapajinze then ebiseera ebisinga tukomawo kwezo just nze ebyo byenkozesa those are my confluences byentunuulira sijja kugamba oyinza obutasobola trading anganze naye ngezaako kuwaako ebintu ebimu. Kati waneeno nti in case nga mbadde ne bweba tekomyewo wano
mu order block naye already natekinze da profits kati you see this. After that we saw a very bullish candlestick eno twagiyita the second most bullish candle mbutuufu tadduka. It has engulfed tulabye weakness mu bear oluvannyuma olw'okutuuka ku area of interest. After entering the area of interest fe target yaffe ebadde eno wansi naye olutuuse mu eno order block here netutandika okulaba rejection, weakness mu basellers, tulaba weakness waneno newezigezaako tetukyayambuka ate tutandise okulaba breakinze eno low liquidity grab ne tulyoka tweyongerayo waggulu. Kitegeeza ki? Nti maybe price yabadde ekomyewo kupickinga orders kyetwayise mitigating, removing this sell good orders ezabadde mu eno sell zetwadde nazo mu sales okweyongerayo. Waneeno omwangu akiyita double bottom. So if you are breaking structure to this W pattern, which we can take as this, such a condition okay. Guys, sorry, network badde buzeemuko. Okay, so let me just like half a minute. Okay, so video ninjiraba badde sekulaba tolabagwe. Okay, tubadde tugamba nti you can wait for a break above naye nze nandyagadde nnyo getting an entry. We buy low if you can identify how to get a trade earlier. Tugeze, how do I buy, sell from here? How do I buy in this area? Ebyo byolina otunuulira. It's okay to buy here nga tumaze okufuna confirmation okweyongerayo, naye weebuuzenga nnyo eno move nandigiyingidde ntya ku bottom one eno move nandigiyingidde ntya ku top one si byangu. You will lose as much as you can. Kyovola baba smart money concept bagamba nti be comfortable selling when the price is going up and buying when the price is going down. Price egenda wansi, you buy, and selling pricing eyambuka. You have to be comfortable. Naye si kyangu. It's like ombagamba catching the falling knife. Wo kabaka omusajja singa kanyugira ejjambi yange ekujjira mu maaso go bwe gati, either ogyewoma naye singa ogibaka bwoti kiri dangerous. Naye singa ogibaka omusajja oyo akola ki? Amanya bumanyi omusajja wabakidde ejjambi yeno agenda kunzita busi, adduka buddusi. So it is dangerous, but if you get that panga oba ejjambi eyo n'ogibaka, kitegeeza kyangu nnyo okukola kyowandyagadde. Kyekino waneeno kizibu, naye with time if you get more confluences, if you use candlestick patterns,
if you understand the levels sikulabulabi price n'ogamba eyambuse nnyo kati kanseringe ekkiridde nnyo koleki kambayinge. No, you have to know the confluences. Biki byotunuulira, you have to be with a plan. You have to know where to buy and when to sell. So after this mbutuufu eyabadde mu sales wabadde olina okulindako just olabe can we get more rejections waneeno essaawa zineeno twadde tunuulira can we get rejections mu areas of interest okweyongera wansi oba kati bullish momentum etandise. Kati for you could enter buy here okujja okutargetinga these order blocks liquidity levels neeno oba n'omanya nti kati engeri gyembadde mu sales kaninde rejection waneeno okweyongera wansi. Ekyo kiwandikoze n'onoonya levels wakatale we kayinza rejectinga. Kyensuubira nti kiwandikoze kuba levels zo bw'olaba price ebadde ekkirira n'ogira nga gwe toli comfortable with buys, to buyinga bu buyings no sellinga bu sellings. No, noonya liquidity levels n'ogamba nti okay tuyinza okurejectinga wano ne tukkirira oba ne twambuka waneeno ne tukkirira. Kati kiki kyoyagala olaba mweno area before you sell? Ekyo kikulu nakyo. What do you want to see here? What do you want to see here? Ebyo byoba oteeka mu bwongo bwo gambe njagala candlesticks weziti ziforminge bweziti musaa bweti. That is your plan. That is your plan. Nti kiki kyonjagala olaba mu area of interest. Oba okozesa order block simanya FGG simanya fiat biki simanya buli kimu gwe kyogituumye. Weebuuze kiki kyenjagala olaba teekawo plan kuba candles ezo nga bw'ogamba nti ngenda zimba kalina omusingi njagala gubeere bwe guti tuyina oyiwawo enkokoto ya seminti yenkana bwe kiti egaali gyozimbisa waneno mu makati mpa example naliko omuzimbi naye sowa block egaali seminti gwozimbisa mu bloka zino eziyimiridde si gwoyiwa mu mitayimbwa mu pira gyo egenda okwata ebisenge. No, oyo ogenda kukozesa emu ku bbiri ensawo emu ku gaali bbiri wali oyinza okukozesa ensawo emu ku gaali nnya oba ssatu ng'ozimba bloka. So kati neewano kyekimu weebuuze kiki kyoyagala ye pulaani yo gy'ogenda ozimbisa kyati yo. Gikube nze ngamba nnyo abantu kisooka ogikube wansi togiteeka mu mutwe naddala ng'otandika bw'oba tobeeranga na plan sooka ogikube wansi kuba charts engeri gye wandyazagadde in case ng'ekoze retrace wandyagadde kulaba ki ebiseera ebisinga tejja kujjanga bw'ogyagala naye it will mirror what you want. For example, for me if I see such a pattern lwaki eno pattern bw'obala eno level yali 50% of this candle 50%. If I start seeing this, why don't I take a trade here? Kati nawe weebuuze kiki kyoyagala olaba if we start moving up or down. So ndoza kyabaddewo ku gijje you could take a buy here ng'omutandisa olaba bullish candles mu order block kubanga order blocks ebiseera ebisinga support levels and resistance levels. So netandika olaba push very big candles eza bullishness waneeno kyabadde suicide okutakinga sales until you see weakness mu ba buyers naye kyabadde suicide ndozo olaba candles zi breaking bu breakings. So many of us we took sales here nogamba sell waneeno eyambuse nnyo sell waneeno bakuba bukubi oli mu sales kyokka akatale kakulaga 3 abamu baziyita 3 simanya white soldiers simanya biki bayina amanya mangi aba trading ebintu bineeno. So after getting a rejection waneeno netandika okulabanga to breaking and retesting kati ndozo olaba we had a resistance here tugibreakinze
we are now fading to break below this resistance. So kitegeeza we are likely to break above and do a continuation. Katulabe wawe tuli. Nozolaba. For you, you're still selling. Tetunatuuka mu areas of interest. Kati tebereza wabadde oyagala ku taking a trade waneeno. Otuuse mu profits obadde obulayo pips kandabe zineeno ziri 140. Otuuse mu pips 9 ne bakuba olw'okuba gw'okyayagala 5. You imagine obadde oyagala pips 140. 140. Akatale ka 90 pips. Nogano zitwala at least otwala ka katono. Lwaki olema okutwalako partials mweno area? Oba kale anywhere. Lwaki totwala ka 50? You never go broke taking profits. Nze ye ngombo yange. Then nejja ne kuba pips ate 50. Nze kineno sikiraba mu psychology yenna ne bigundi. Okay. So that is mbadde njagadde okukozesa kugundi eyo okulaba nga tweyigiriza. At least yesterday that is what was happening. Twagezezaako okufuna akatale kye tusuubira ne tukifuna. Tugere tutandike leero. So bwe twayambuse twatuuse mu area of interest. Munansonyiwa okuwanvuwamuko. This was the area of interest. Rejection area, supply zone with the wicks. Ne tujja essaawa zineeno tuli mu kurejectinga very hard. After that rejection, kiki kye mba ntunuulira? I miss so many trades. To break in zeno area. We have broken this area. Eyabadde previous support level. Kankozese just eno ye yandibadde our support level. Major level. Okay. So to break in the major support level, ngenda kozesa support and resistances. So we have broken out. Kati kiki kye nandyagadde olaba. If we are to continue going down, nandyagadde tukomewo then tufune entry mweno area. Oba 3-bar play, something like this here. Nga bwe tulabye waneeno. Nandyagadde kande eno ekomewo waneeno oba okufuna another 3-bar play. Candles esatu ezo. A resting bar. Naye with that push ne rejection yeno. Eno rejection ne push eno. Jukira waneeno tetuinaawo any area of interest. Tetuina area of interest. Waneeno tetuinaamu imbalance. Mpaka eno wansi we tuina gap. Tuina gap wanene yinza okubanga tuyinza okukola ki? Price ekkirira ku reimbalancinga this gap. Tuyinza okugamba nti price eyinza okubejja ku reimbalancinga eno fair value gap gye yalese. Oba waneeno wansi. So kati kitegeeza bwe tubanga tetunaba kutuuka ano ne bwe njagala tukkirire tutuuke mu eno level. Sigenda yingirira wano kino kibanga kukwata kambe kaki falling knife. Musajja akanyugidde jambia. Ate eno nzibu nnyo. Kubaka sina jambia kubaka sasi. So I'll be waiting
either can we get a rejection, can we tap in these levels. Bwe tuba tetuna tappinga mweno level ne tutandika rejectinga, if we don't tap in that level ne tutandika rejectinga waggulu, can we come back ne tutandika ne tufuna support one, I mean resistance okweyongera waggulu. Bwe tuba tetuna eno, this is my area of interest now. Eyo one. Then eno abamu gye bayita POI 2 oba AOI ze zino area of interest zengenda okusooka nti price ejja ku reimbalancinga zineno I mean imbalances eziri mu chart. Bw'otunula wano tewaliiwo gap, bw'otunula wano tewaliiwo gap, bw'otunula wano eno ya feelings eno gap n'eryoka eyambuka, so tewaliiwo gap yonna eriwo. Kati gap esigaddemu eno area n'eno zengendo focusingako ezo gaps eziri awo, nti price eyinza okujja n'ekola ki ne rejectinga mu ezo areas. We can get price to tap into here, then netweyongera waggulu, oba netuyita mbuyisi netujja eno netweyongera waggulu, oba netujja neturejectinga netweyongerayo. So anything can happen there. We don't predict, we anticipate. Then after that nyina order block one eno gye twavuddemu okweyongera waggulu okwambuka no, ngenda gitwalanga order block yange. So ngenda kuba nsuubira nti then price eyinza okujja waneeno. Tekitegeeza nti price egenda ku rejectinga mu zino areas instantly, no. Ngenda kuba bwemba zigenda kubeera target zange. Kati zino areas of interest ze zigenda okubeera my target if I get an entry. If I get an entry, zino ze zigenda okubeera area zange. So if I see this, mba nsuubira weak fill. Abamanyi abalaba ku video ya weak fill. So if I see this, if this candle eno candle yakatandika ekyabula eddakiika 2 okuclosinga, kyemmanyi it will fill this week, even if it closes, unless it closes week bearish. Naddala if we close above this week neera ne tuclosinga above this support level, kitegeeza we are rejecting, ne tutandika oku rejectinga ne twambuka, ne turetestinga ne twambuka. Naye saawa zineeno nkyayina conviction nti tugenda ku ne bwe closinga bwetyo okujja to covering this at least 50% of this candle okweyongera waggulu. So ngenda kuba noonya entry mweno area okweyongera wansi. Ekyo kye ngenda okukola, nzijjawa entry noonya candles ziriwa ezigenda okundaga nti ba buyers bapushinga naye baweddemu amaanyi for a continuation in sales. So I'm anticipating this candle to close like that. Tuyinza okufuna bweziti candles eziddako, oba si bwe tuba tetufunye bweziti zikkirira lumu, tuyinza okufuna candles ezitamalayo bweziti, then netufuna green oba blue oba bullish candles, netukola bwe tuti okuretestinga neera netujja netukkirira. Eno kyekifaananyi kyendina mu mutwe, kyekifaananyi kyenyina mu mutwe buli lwe ndaba such a thing. So ne bwe mba nga namisinze this trade bwebadde ejja, kino eno kyenyina, as long as we close like this, something like that. Kati sigenda papa kuyingira trade eno mweno area, nandyagadde nfune setup at least wait. If not so, nandyagadde nfune setup
Yeah, waliwo agambye like the stream guys. Yeah, likinga if you're getting some value, likinga. Yeah, just like naye osobola okulinda akabamu bw'ovaako ate naye kirira bukkiriza wansi likinge. Nandyagadde something like this. Tujje wano tu rejectinge. Twongere okulaga weakness mu ba buyers. After this week tufune candle closing ne bwe closing bwetyo then tufune candles. Nze njagalayo candle closing wona kyeneebe ekoze nfune kineeno then tutandika okulaba nga tukkirira. That is my setup for the day. For on GJ kyonna kyegenda okukola I think I'm very nti tuyinza okujja ne tapping mu zino levels at least wano wansi bwogenda ku higher time frame on GJ tuyinawo liquidity settings up. If you go to, let me go to 4H, I think when you take that gold into consideration then ojja kubanga osobola okuanalyzing any other pair. Tuyina these equal lows then suubira nti akatale lwaki kambuka nga katuukako waneeno waliwo liquidity settings up. Lwaki akatale kakkirira ne kakoma waneeno ne katatapinga aneeno singa kaali kaagala kwambuka. Kati buli lwenda banga kagezaako okwambuka making lower lows after breaking structure waneeno kitegeeza maybe it wants to pick liquidity. We had a break of structure twambuse tugezezaako ne tukomawo eno area ne tuleka liquidity ono nsubira twandibadde taking out here then nono ali wano. Kati twogezezaako okwambuka tukomyewo in this order block eno tulaba we are reacting heavily okulaba nga tukkirira. Can we reject this okweyongera waggulu oba tugenda kujja kutagetinga this order, this liquidity? Ebyo bye neebuuza. Are we coming to target this order block oba we are coming to purge that liquidity kye tuyita liquidity raid? Are they coming back to take out this liquidity? So byengendo okubanga ntunuulidde kujijje banayi. Kandabe waneeno waliwo eyampereza chat ndabe ekyatunuulidde. Thank you guys abasobodde okubeerako. Select kamalo copinga. I think chat already ya hitting the done target. Sorry for that. Okay, let me paste in this. See if okay, I think tagenda kugula nga bwenjagala. Let me use okay, it has come. Yabadde agamba yabadde ejijje ku 30 minutes ndowooza neera naye target ye. Hope you entered this anticipating buys, though 4H is sells but it's in a general uptrend. Anticipating buys ndowooza maybe after here naye nga ndaba here you are showing sells. Yeah, maybe engeri gy'wabadde otunuulidde sales waneeno if you had entered, yeah, your target could be here nga bwe tulabye.
naye take consideration of taking partials kweno level like this level kiyinza okukolera amakulu those weeks bwe ziba nga egize. Kangendeko ku 30 minutes ndabe ekyekoze. So guys, ndoza kyekyo neera kyekyo kyebadde egize. Ndoza oli bwasanga zineno gundi tebijja kutegerekeka. Your target is down here. You took your trade. If you took it, you took your trade here. Kati your target ebadde eri wansi. This is your entry point. 3 bar play ndozo giraba very well played. Then netukkirira nze gundi yange ebeera initial partials zibeera waneno, then for a continuation paka eri wansi. If you had not taken it, or if you missed this trade, then wait for a retest nga bwe tugambye for a continuation. Kandabe mu chart tulabe. Those okay, interesting. Have you checked out gold? Amateur trader looks to pretty much sells. Okay, amateur trader, thank you. Good morning, fellow students, and how are you, Mr.? Thank you. Swalin Swawali Sajja Muwarabu nnyo. 3 white soldiers, a black and black cross. The cramming yanema babuyita bu 3 white soldiers. Kasitola babu candles buneno nga bulayininze up. Like nolaba buneno bwe buti. Emu biri abamba zita 3 white soldiers. Zineno, it is a very bullish pattern. Then bolabe eza red bazita 3 black crows. Ekinyonyi ekyo ekinyonyi ekyo batukiyita namugala waneno baba kiyita batya. Kitera nnyo okubeera ku malaalo, bagamba kya kisirani. So kati bw'oziraba ng'oli mu buy zidduka. Okay guys, waliwo agambye tutunuleko ku gold. Tutunuleko katono ku gold. Okay buys, katumala oku analyzing aneno. Taking a consideration to omwezi banaye gu closing, we are closing, although we are still having more 2 days. An ego. Okay, zineno levels nade nazikubyedda. We broke up netukomawo netu breakinga waneno yabadde initial support, yabadde nga support level, then netu breakinga. We are rejecting hard on this level. Naji yabadde wa I think yesterday. I think yesterday. So if I see a breakout and a rejection on the same level, kati nebuuza buli lwenda bakineno to break nze. Now tulaba rejection kweno level ebadde support waneno wadde nyinza obutagitwala nyeno naye ebadde support waneno. Kati nebuuza lwaki rejectinga. Kati ngenda kujeno wansi noonye reason why twandyagadde kuba price bweraga nti rejectinga kitegeeza eyinza okuba eyagala kwongera kukkirira eno wansi. Kati the reasons zengenda okuba nga ntunuulidde yesterday. Let me go to higher time frame 4H kwemba ntandikira. You can start on the daily okufuna daily bias. 4H is rejecting here. This is what I'm seeing, guys. Kineno nze kyendaba. We are making lower lows.
and lower highs. Nga bwe tulaba neno, we are making lower lows and lower highs. Then netandiko breaking a structure. After breaking structure, we started making higher lows. Then netandiko kola higher highs. Breaking structure. Whenever I see this, mba ndowooza nti tuli mu kwambuka. If we were moving down, hope I'm sharing the right screen and everyone know. Yeah. Whenever I'm seeing this, netandika oku breaking a structure after making a low, something like this. Echinzigira mu bwongo nti kati tutandise okwambuka. Naye singa ndaba eno kanda atenge etandise okukkirira. Nebuuza lwaki ekkirire eyagala kukola ki? Kukomawo wansi kukola ki? Ekyo kye kibeera mu bwongo. Kyengezaako okuteeka nti you try to do that. Totunuulira buli lwekkirira bwetyo ogambe ha katugenda tuuka eno. Sometimes si bwe kiri. Weebuuze nti kubanga tulaba tutandise okwambuka, we are making higher highs and higher lows. So if we are starting doing that, kati twebuuza maybe waneno twa breaking the structure. Twebuuza kiki kyeyagala eno wansi nga we are breaking structure. We are breaking structure. Kati kiki godi kyayagala wansi? Maybe picking liquidity. Levels chize eyinza okurejectingirako. Now I'm looking for levels where it can reject to have a big push up. Ekyo kyemba ntunuulidde. Now, essaawa zino tuli mu kwambuka. Bw'otunuulira neno, we are in the uptrend. If you look at this, we are in the uptrend like this. So we might get support here to continue up. So if we are to take a sell, wandyagadde nnyo tumalo breaking this low, oba tuddemu to breaking tukomewo mu areas of interest, tulage weakness okweyongerayo, your target should be here, or to break lower. Ekyo kye mba ntunuulira. Naye for now, I'm looking at it as a retest of this support level to continue up. Oba kweno trend line, aba trading a trend line. So, kyemanyi ne bwemba nkozeseza moving averages, essaawa zineno ziraga uptrend. Ziraga cross, manya cross bikoze bitya? Crossover. Kandabe waneno oba nziina muno. Nina volume profile. Nina volume profile sina muguni. Indicators. But even if you use indicators, essaawa zineno kyemanyi zitandise okrosinga. Kati abamu agenda kulinda zikole tapping, just chengezaako okulaga nti price ekulaga nti we are moving up okuva mu downtrend gye tubaddemu. So kati if you look at that, ze nandibadde ntandika marking out my support levels. Kati sinza sellinga waneno, I cannot, unless when I'm selling I'm targeting this low, this support level. Kati ngenda kwebuuza in between okuva waneno wetuli okutuuka hano waliwo waliwo tradable area. Nga nteeka in mind also nti tuyinawo neno, we have this support gye twaka creating. Eno yabaddewo naye eno twaka gi creating. So eyinza obutaba y'amaanyi nnyo nga bw'otunuulidde eno, naye tulina ogiteeka mu consideration. Can we wait? Can we take a sell from the price we are on essaawa zineno to continue down to this level in a retradable eno range? Oba kubanga eno range tuisobola okujja ne rejecting nga bwe tu rejectinze wano. Oba can we wait for it to break to continue to this level? Kuba tuina rejection weeks waneno. Ebyo byonna mbiteeka mu bwongo bwange. So kati nze kyengenda okukola, enda kuba ninze a confirmation for a buy. I think
if not for buys kubanga sells ndaba ziringa ezikoze eki to rejectinga waneno ntunulidde lwaki ya rejecting here nandibadde njagala nnyo clean sells below waneno okufiringa this week and taking out this liquidity kubanga eno it is a messy area sinti sandi agadde kuselingira waneno oba waneno no naye it is a messy area kitegeeza if I'm to take a sell here nyina kubanga ye target yange either from here ne sellinga wano naye kyandibadde better if I sell here twina week to fill this week to fill okola continuation twina liquidity owokupaging oba owokradinga so kati ebyo byenyinza okuba nga ntunulidde. Okay, then I can go to higher time frame. Esaawa zino tuli mu kukkira kyovola abantu nulide sales bwe zibanga zimachuarinze zina machuaringirawa. The same thing we are seeing a rejection one eno, so eno area it is not good for taking a sell. Mweno kubanga tulina rejection ate range sinene. Eyinza okuba nene in pip wise naye nga eri messy eri about 30 pips. 30 pips ku gold is ntono nnyo teziyinza kukubya mameme, so you rather wait for a good candle okubridginga that this level, something like this. Kati bwe bridginga this level ne bwetandika either you take a sell here for a continuation to these lows, zibeera beta wadde pips ziba ntono naye zibeera beta oba ina confirmation ennungi okusinga okujja okurejectingira mweno area. Then oba another alternative osobola okulinda price sinti price eyinza kukola etya in case price starts rejecting again netulaba nga etandise okwambuka netukola week bwaneno oba mweno areas of interest anyway awebe tuwadde that esobola okukola bweti ne rejectinga then I'll be looking for a sell. If I start seeing this weakness I'll be waiting for a sell to continue. Bwemba sifunye entry waneno then nga njagala sellinga nja kulinda if any of the two happens. Bwebe mpadde breakout waneno I'll go with the breakout. Bwebe mpadde retesting this any area of interest tugeze eno nebeera supply zone net failing okwambuka, then I'll be looking for sell bill. I mean when we fail to break these levels ekyo kyengenda okubanga ninze for buys I don't think ntiza matuarinze with this red candle. It is very bearish structure. Sawa zino eri very bearish, although the 4H is bullish naye structure eri bearish esawa zineno. So maybe if you're trading support and resistance, yeah, to wait for a break above here, ofune confirmation above here, then for a continuation. So those are the bagayi ne bagirls. So njakuba ninze mweno area tuyinza rejecting ano netukkirira. So if you're to take a buy, your target should be here first. Nze njagala nnyo confirmation ennungi. Ebiseera ebisinga mba njagala nnyo if I'm to take a buy naddala, for example here akatale kabeere nga kabadde kakkirira bulungi, pullbacks, then tutandika okukola break of structure to retesting wanene esobola okubeera weak gundi, then on the mu areas of interest mweno area I take a buy. Naye eno kande ne ogiraba it is a very bearish candle, so sell volume nene. Kati bwe tuba twambuse nandyagadde twambuke tutuuke mweno area tukkirire
either tupikinge liquidity tutandika okukomawo waneeno then fe continuation. Ekyo kye nandyagadde naye nga turejectinze tupikinze something like that. Kati mu katale just kubanga omanyi candlesticks kizo oyagala okuforminga pattern kintu kino kijja kutwalira obudde okumastaringa naddala lwaki abantu batya candlesticks nti nzibu kubanga tayagala kwetegereza kikyayagala kulaba. But if you know what you want to see and you wait for it, it will happen. Bw'ona okikola omwezi gumu emyezi ebiri kijja kwanguyira. Tekitegeeza nti you will not lose. We still lose. I still lose trades. Nera bankuba neninda nera fome echejja. So it doesn't mean nti ogenda kubeera immortal. No. So I'll be waiting for this. Then maybe I can take a trade here, anticipating the price esobola okujja ne bridging out at least to this level. So I'll be taking partials here. Aliwe yambuza nti omanya ddi taking a partials ekisookera ddala labanga maybe kamalo gendako mu chart tulabe. Yeah, GU I think it is going down. Raw weakness ya pound. Dole gezaako kudda. Love your friend, the trend. Yeah, trend, love your trend naye sometimes it is not your friend when it starts to break. A trend is a friend until it breaks. Wetandika breaking, it's not your friend. So I think waneno tulina rejection areas zetuyinza okuddamu kubanga eno bullish momentum was taken out by this bearish candle. Okay, yeah, mbadde njogera ku kya partial profits, taking out partials. You imagine if nengamba if we break here enda kuba taking a trade yeno amaaso gange gaba guys reject ebiseera ebisinga price ekomawo imbalance. Nze nabagamba simutunuulira mu kando zokka, ntunuulira mu structure eno. Structure eno ebiseera ebisinga kando zineno zigenda ku bakiyita bati mu luzungu kibuze, zigenda kugwa ku side wali zinne waazo kala ginne waayo. Bwolaba waneeno wabadde tewali red candle ng'ogyeko zineeno, naye last red candle mpaka we twatuuse wano mu red candle ne tulyoka tu rejecting at least momentarily. So ebiseera ebisinga bwe tubanga tubadde ne green candle, kande eziddako bwe zitandika waneeno tewali green candle waneeno, twasembye okulaba green candle. Bw'ogatta green candle ne green candle kineeno tewaliwo, togamba nga tewali balala babyogera. Nze okusinziira ku price action gwendaba, nze nga nze ku chart engeri gye njitunuuliramu, togamba nze ndabye gundi kati nze bineeno byentunuulira nange. Nengamba naye buli lwendaba nga waliwo space between the low of the last green candle eno ne high of the last green candle, ngaliwo gap awo. Ebiseera ebisinga candle zineno wezigenda eza green bwe zaagala okuyingira. Kati nange kino nkiyita imbalance in structure. Ankiwandiike wano, imbalance in structure. Structure bwe kiba kifuto nyiga simanyi oba kituufu, naye buli lwendaba green candle ne green, the bottom of the green candle and the top of the green candle ngaliwo gap, mba nkibala nti eyo structure erimu imbalance. Neera bwe ndaba nga candle zineno zitambula, manyi zi movinga, they are leaning towards that imbalance. Nga bwe tulaba imbalance mu candle
individual candles mba nsuubira nti ne candles neno yeeyo gundi gye zigenda okutambuliramu. Bw'otunuulira wano eno, in case if you identify this low, this eno candles neno olwamala okubridginga this imbalance ne zirejectinga mpaka wezaddamu push kubanga momentum yali eraga nti egenda kukidira. Kati ne wano eno nakyo kisoboka nti tusobola okulaba tusobola olaba the imbalance eno ng'esooka okubeera filled then ne tulyoka tukomawo wano eno. Kati ngenda kuba ntunuulira nti these levels zibeera zi acting nga resistance. If I'm to take a trade, mba noonya nti eno gap eri in between singa tujja ne rejectingira wano eno level empaawo sente okubwe. Can I take this? Kati these are my areas of interest. So konoonye if you want to take partials oba to take profit osobola take TP1 ndoza abasinga mu kiraba TP1 TP2 mpaka TP infinity. Ebyo bwe bityo olina okumanya take profit yes ogenda kutekingira wa your profits. Then ogenda takingira wa your next partial target ye yinza okubeera eno waggulu. Naye the price will not hit your target every time. Tebakulimba nti price buli saawa ejja kuhitinga, ejja kuwaayo zeekuwadde. Eyinza obutahitinga leero esobola kuba twagamba etambula price moves in fractal. Like etambula mu waves ejja nekkirira. Kati eno pullback eno eyinza okukumalamu amaanyi neekomawo neddayo wansi, something like this. So kati eno pullback eno eyinza okukulyawo amaanyi ne gakugwamu oba ne even nekuyingira mu yo entry point. Sinakindi okuhitinga yo stop loss. Kati if it gives you some profits here, can you take your profits oba partials? Then in case ng'ekomyewo, can you take another entry? Ekyo nze kinyambako okufuna even more entries. If I do that, I take partial profits, then mba sikyatya mu katale partial gye nsooka okujjako. If I take partial sikoze gundi ebintu bineeno biwanvuko byebitutwala mu mentorship. Ebyo byetukola mu mentorship kuyambako abali mu mentorship okuba wa concrete gundi. Naye partial gye nsooka otwala mba nzigyawo risk to be risk free. If I take partial ki esookera ddala ebenyambako kubeera risk free mu trade. Kitegeeza ki? In case I take a trade, let me use my gund. In case I take a trade here, tugambe waneno a sell nenzija nentakinga waneno nengamba trade yange ensuubira okujjawo liquidity eno wansi okukkirira mpaka eyo. So maybe nsobola okutakingira ano, nsobola okugira bwenti eno yeyinza okubeera this is my trade idea. Then if I see ngenda kusooka okunoonya price eyinza ku rejectingira wa. Ebibuuzo bineeno bizibu okuddamu simple nti nze ekizibu kyange simanyi kuddamu kibuuzo omulundi gumu nti kineeno do this no kyekizibu kyange. I give all. Kati I'll be looking at these levels. Mba nsuubira if I take this mba nsuubira nti we can break out this, maybe tuyinza okujja ne rejectingirako waneeno. If we reject here, kitegeeza zino levels zenkuba wadde price eyinza okujja eno it is moving towards that area. Aliwo akabugambo k'oluzungu akambuze
naye ensuubira price eyinza okujja ne rejectinga neyambuka. Ekyo kisoboka. Esobola okujja wano eno olw'eno liquidity after taking out this liquidity neyambuka. Simanyi wajja eneekoma ng'eyambuse. Esobola okukkirira, esobola okukola bwetyo. Ebyo bye bibeera mu mutwe. Then esobola okujja wano eno neyambuka. Kati in case ng'ekkiriridde ddala, then esobola okujja eno yennyini, eno ye ultimate point yange nti in case ng'ekkiridde egenda kuba ejja mu eno area. Here. Angambye simanyi nakinyonyola. Obudde bugenzi. Katugire. So, kati zineno ze levels zentunuulira nti price esobola okujja okutuuka waneno. Kati buli level gyendowooza nti price esobola okurejectingirako ebeera my partial profit. Nti in case nga tu breakinze waneno ngenda kubanga ntakingako at least some profit. 1 eyo, then yene egenda kubeera 2, then yene egenda kubeera 3, then eno ye final take profit yange. Olwaki nti eno gyensooka eno ngenda kutwala nga in case price ng'ekomye waneno n'etayambuka eri waggulu. It's okay. Nekoma waneno nekano kankajjemu. Mbalaze eno gyensuubira okutuuka. Kati in case ng'ekomye wano n'etayambuka, n'etakkirira n'ekoma ku 1, kati ne bwe bakomawo n'eyambuka gyeyagala, nga bwe bankuba stop loss yange gye mba ntaddemu waneno, this is my stop loss, sibeera mu loss, I'm risk free. My take profit if they hit my stop loss. Tugeze nejja ne week nga waneno nemala neddayo waggulu, kubanga esobola okujja ne week nga nekola week here something like this, then nekomawo nga tekoze structure, kubanga for me to bring my stop loss eina kubanga ekoze structure. Tugeze bweti kandi eddako ne breaking a low, something like this. Kati stop loss ebadde wano waggulu. Let me use red for my stop loss. Stop loss ebadde wano nenjireeta waneno, meaning tinjirese ku entry point oba ku next candle. Kati this is the structure of the candle. Neera bweddamu ne breaking nga netufunawo candle endala, neera bwentyo bwenkola. Kati I cannot bring my stop loss to break even, simanya tuki nga candle tezinakola structure. For me that is my strategy. Sisobola kola gundi kuleeta stop loss tugeze waneno nga sinafuna candle ndala. Amateeka agange according to my rules and plan nti structure, stop loss nyina giteeka wano, si wano. Kati in case ebyo byonna nga mbitunuulidde nti ngenda kuba nsuubira price ene eyinza okujja wano nga sinnasembeza stop loss, kubanga osembeza stop loss nyina kufuna eno kande closing ekande eddala ye breaking elo, nga sinnasembeza stop loss price esobola okujja nenyingiramu ne breaking out. Kati bwemba njisuubira waneno okurejectingirawo, I'll take some partials to take my trade into a risk-free moment. Oba bakiyita bati ekyo nga tekyali mu risk, nga it is risk-free. Kati ekyo kyenjagala okulaba nti if I take a trade, if I take my partial ne bwe bakomawo ne bankuba stop loss, mba sikyali mu loss. Bwe ngatta loss gye nkoze waneno nengatta ne risk, ne profit gwe ntekinze waneno, nsigala nkyali mu profit. Ne bwe ba $10 ne bwe baki eyo trade mbasigize, jukira my take profit eri eno wansi, naye in case nga bankubye sivaamu nangalo nkalu. Tebereza oyagala $5, akatale kakuwaddeko $2,
ne kakomawo ne katwala n'ezizo $2 tugeze you were doing 1 to 2 risk reward ratio, you're risking $200 to get 500. Kyokka ne kakomawo ne katwala ebibiri byo nga kasoose kuwa bibiri. Obo nze mba ndabanga atagira kati nze at least ntwalako 150. In case ng'ekomyewo n'ehitinga n'etwalako $5 nsigala nkyalinamu $10. Ekyo kye mba mbala buli lwe mba ntunuulira take profit. I don't break even. Break even kitegeeza nti sina kye ntwala, tebankubye, tebagize eki, bakuwadde $10 oba 2 obadde ogambye nti I'm risking 200 to get 500 ne bakuwaako ebisatu, akatale ne kakomawo n'obeera break even. Why would you break even nga kakuwaddeko $3? Twalako 10. Lwaki ovaayo na ngalo nsateebereza omusajja ovudde wako ogenze kukola, ovuze piki n'ogamba navuze omusaabaze nampa 3,000 kyokka nga alina kumpa 5,000 nenzimulekera, kati tetuyina nva za kulya, tetuyina mmere imwe mumanyi kye mukola. Omukazi akutunuulira ati akatale kakuwadde ssente, onoonya ssente tewaliwo ze baakutumye, akatale okuwa amagoba. It is just helping you. This is a zero-sum game. So many people are losing. So if you're 1 in the million, 1 in the 100, bagamba nti 99% ba losing. Kale tugambe 95, kale tugambe 90. Singa obeera ku 10 abatekinze trade olunaku olwo neewangula, oli just 10% of the 100, 10%. So kati you look at that, nti tebankubye, nvuddemu n'akatale ne sente. At least when taking a partial esooka, then I'm risk free. Manyi ne bwe bakomawo ne bahitinga, I don't bring my stop loss to break even oba to my entry point oba no, kubanga kandeddako ekyasobola okwambuka. If I put my stop loss together one in, kandeddako ekyasobola okujja ne pickinga liquidity n'eryoka ekkirira. Kyokka ate bwe yambuka n'etuuka eno ate tekikkirizibwa, kitegeeza eyo trading fu. Abakitegereka. So kati I don't bring my stop loss to break even until I get a structural level where I can place my stop loss, either in break even or in small profits. I don't care. Naye kasite bange mpadde structure. Naye bwe banga tenampa structure, I don't move my stop loss. I take partials, then I let the runners to run. Oyinza okirabanga akatinze profits zo, naye it's taking money on the table and leaving some. Tojja kutakinga all the profits in the market, tojja takinga as long as you manage your loss. So when I'm taking partials, I'm managing my risk. Kati awe sigadde ze zimanyi. That's why for me I say lot size doesn't matter. Banena abatekinga 0.01 olwokukatinga mbu aleme kukola loss nene. Lot size doesn't matter as long as you know how to calculate your lot size. Nomanya nti account oyina $1,000. Kati when your risk is 0.01, this is underutilization of resources. That is underutilization of resources. Mbutufu, if you don't risk, you will not profit in this market. Sente zikola sente nayo ino okumanya chicho ino riskinga. Echo kyenyinza okwogera. Partials was taking otya, genda mugundi yo, ku simu yo, bwoba okozesa MT4, MT5 ku mobile, saategese gundi. Ogende wali close trade. Ogende ku close trade. To closinga. Don't close immediately. No. Waliwo ewali lot size awo waggulu. Bwogenda close trade, bajja kulaga nti you're closing your trade in partials, in profits oba in loss. Wansi wano bajja kuteerawo.
then genda awo waggulu awo ewali lot size oteekemu lot size gy'oyagala oclosinga. Tugeze bo bajja kulaga nti trade yo erimu lot size tugeze 1 standard 1.00 neera bakulage profit gy'olimu oba loss gy'olimu wano wansi tyolimu ne $3 tugeze profits. Kati bw'oba nga tonna closinga bakulaga ano close in profit, close in profit ne bakulaga eziriwo. Kati before you close nga tonna placinga close osobola okujja n'okyusa ennamba eno eya lot size ewali lot size n'ogamba njagala 0.8 oba 0.5 oba 0 gyonna gwe gy'oyagala oclosinga. Bajja kukulaga nti ezibadde $3 kati bw'ona oclosinga ogenda closinga $150. Kitegeeza zoyagala otwalako as your partial. Kati bw'oclosinga mugenda sigala mu balance wane eno tugeze ogambye 0.5 egenda sigazaamu trade 0.5 then wane eno n'amagoba bakulaga agaba gasigaddeyo eri after closing. That is the easiest way. Bw'oba okolera ku laptop neera before you place the X button osobola okujja no right clicking amweyo order eryawo ng'okozesa laptop ng'okozesa MT4 ya oba MT5 ya Windows oba ya Mac. Then you right click on it. Bwo right clicking egenda kuwa okay to give you gundi ekulage positions siri mu chat siri mu gundi already eno ya MT5. You right click ekuletere ka gundi wane kulage positions ekulage close position. Kati awo you can manage that position nera nolaga close partial noteeka mu lot size gyoyagala closinga. Bw'oba mugaggako ng'osobola okugula waliwo gundi ennyangu ennyo bagiyita magic key. If you can get magic keys. Sinagifuna nange. I think every trader would need every trader mu myaka ejijja bw'onooba nga oyagala kubeera serious. It doesn't magic keys. Sorry. Ya mentor wange Raja Banks yaka innovatinga simple keypad for trading kala bwe bakayita for risk management okola buli kimu just kasitoka connecting akalinga mouse kalinga pad katono nnyo. This is the thing. So you just input risk oyagala you can osobola oji bachita batya oji personalizinga nojigira kyoyagala. Bw'oba oyagala taking a trade of course ebyo sigenda biyitamu you just press enter nekubulira trade gyoyagala oyingira wawo oyagala oyingirira no taking inputs stop loss oyagala ogitakinga. Then you can put your targets stop loss to entry ndozo silaba stop loss to entry partial TP osobola ogamba bwonyiga eno button partial TP nga wa setting anti closing 50%. Oba oyina mu trades 10 oba 10 oba meka waguwa stackinze oyinza okuba oyina trades zo bweziti nga nyingi. Kati if you place partial TP tugeze wagamba nti closing 50% of your trades your profit partial TP. Kati kitegeeza nti it will close waneno 50%, wano 50%, wano 50%, wano 50%. Auto break even. Olujinyiga bunyizi nga gundi eyingira. Open trade. Double orders. Simanya risk input. Oyagala kukola ki? Account yo obo oyagala ku riskinga 1%. Ng'oteeka mu nti nze njagala riskinga trades zizo naze entaddemu zina kubeera 1% oba 2%. Kitegeeza buli lwono oyagala okuteeka mu trade endala ng'esukka 2% oba input gy'otaddemu egenda gigaano giyingiza. Kino kikuyambako nti olumu tukiyita kushemererwa oba olumu tugira
nolaba trade ekuyingira wayingidde sales eri mu buys eyingira noga kanyongeremu wano kati yo bweraba nga risk gyotekinze esukka mu 1% oba 2% ngegamba egaana okuteeka mu trade kati kikuyambako waneno stop loss in break even stop loss in profits oyinza ogamba profits in 5 pips stops gwe settingira this waliwo eya gundi eyoku on screen eri digital neri physical. You can purchase the digital is $30 if you want to purchase this digital. Eri physical ndoza ya 100 or something like that. Sobola okujja neno ku pricing no biraba. Siri nnyo gundi. So you can see that byonna weebiri waneno you can say buy either physical or digital nogifuna. Kansubire nti tuli fenna guys obudde bulabika butweddeko. You just enjoy one entry, the runners run. How many entries do you take? But how do you take partials on MT4? I think Mr. Rogers nkuzemu mu butuufu at least come out with something. Mukulu gundi sitegedde kyategeeza to come out with something. Sitegedde kyotegeezeza. However, ndowooza mukulu Kaija FDC tusanyiso twesiima okubeera naawe waneeno. Abantu bali mu struggle side ne side. Bw'oba ogyagala Magkeys they send through DHL weri wano mu Uganda $165 bagamba according to him engeri gyempulira at least 2 weeks nga bakola ba processingira kubanga orders nyingi abantu bangi abali mu orders then obobo oyagala waliwo abayina gundi abayina ki code gyosobola discount code gyoteekamu ne bakusalirako I think 5% or something like this simanyi. So processing days zibeera 2 weeks, then your delivery taking 5 days. Kati kiweemu at least 1 month if you can order this. If you order it, then give it 1 month. Bineeno byonna bina gundi details zabyo. Osobola okulaba risk bana bagamba nti gezaako tunuulira gundi ojalaba abakulaga pips z'obooli nazo mu magoba risk omanya you don't need to calculate your risk every day your stop loss simanya stop loss oyina okumanya naye lot size gy'olina okukozesa you can put it in there. So that is how eyo yengeri gy'oyinza ogikozesa. It works on every MT for every broker, every what, buli omu gwomanyi as long it works as normal nga bw'olaba MT4 MT5, then it just helps you to do that. So the stand because of it here, it is very simple naye I think it is very useful omuntu ayinza okuba very serious about trading. Okay, banaye ba guys ne ba girls, ndowooza tugenda kuba tulinda tulabe kiki akatale kye kagenda otuwa. God talina nnyo kyali mu kukola kati kitegeeza kulinda bulinzi. Gezaako nnyo buli weziwera ssaawa 6 if you're taking 6 ez'emisana, if you're taking a trade, be very careful taking a little gundi kubanga akatale kaba kafedinga mu gundi mu volume ne volatility. Nandigambye bw'oba ofunye setup ennungi ku ssaawa 6 7 taking a half of the risk you bw'oba oliwa taking a 1 lot taking a half a lot kubanga olumu
naddala ku gold wabeerawo times we fakinga before it moves into that direction. Aba tradinga gold nange bamanyi diro oyina yingira gold na diro tayina yingira. Okay, ndoza byebyo for today. Enkya tuyinayo a special guest. Don't miss tomorrow, we have a special guest. Mpozi nature, don't forget to subscribe if you're new. Subscribing if you're ofunyemu at least some gold. Yeah, I would not take a trade here after this candle push. Nandi agadde tukomewo waneno tu rejecting tandike then okukirira. Yeah, bwe singa tukomerawo ddala mweno area nakyo kiba kimpa amaanyi okulinda. Kanzijewo zineno. Singa tukomawo wano lwaki tuyina imbalance. Bw'oba osobola olaba this imbalance, tuyina imbalance waneno, not necessarily mu structure naye ne mu week waneno. Singa ekomawo ne okurebalancing eno imbalance kijja kukola amakulu oba mweno order block zezino kati areas zengamba in case ngeyambusi ngenda kuba ntunuulira zino levels. Now these will be my points of interest. This area of interest eyokubiri eyokusatu. This is my first area. Singa tujja ne twambuka ne tu rejecting ano, then nja kuba ntakinga sell. Then kubanga ano tewaliwo imbalance. Imbalance eri wano, eno yeyokubiri, nti tusobola okujja wano ne twambuka ne tukkirira. Kati how do I take a trade? I can take this trade as a buy. Naye si mweno area, eno area if we are still below here, I'm still looking for sales until we break above here. Nenfuna breakout enungi, target yange egenda kubeera ano. Kati nga nfuna gundi yange nga nebuuza eyo area emala, if I measure, if I take pips waneno waliwo 29 pips, about 29. Kati sigenda kutekinga trade eno nga expecting 100 pips okwambuka eno waggulu. No, kubanga zineno zonna rejection areas. So if they are rejection areas, ngenda soka ntunuulire eno ngambe okay, waneno ne bwe nfunawo 20 pips, then I take eno range ya 30 pips. Then if I get 20 pips, obwongo bwange buba bungamba now it's time to look for a partial close. Nga nonya weakness mu buyers, nonya I look for something to give me a partial close. Ne bwe yambuka, it's okay. Naye already I've taken out my risk. Reasons endala lwaki taking a partials sijja zogerera wano naye weziri naye nga kyobomanya, if you take partials, at least if you don't at least decrease your risk, managing a risk. If you don't take partials, manage your risk. In case nga akatale kagenza against you, closing a partial in losses, ekyo kyekisinga okuba ekizibu. Nze kinzibuwalira closing partials in losses. Kyovolaba when I close, I take profits, then nendeka runners to run to whenever they want. Kifo kyokwagala amagoba amangi ate ne bajja ne bankuba. Okay guys, kineno kyengenda olinda. If we break above here ne tutandika okufuna, I'll take a trade here naye nga nsuubira okweyongera wansi. So naye nga this is my target to come here. If we don't, it is what it is. Waliwo yagamba nti if it drives, it drives. Akiyita ID. If it drives, it drives. ID. Bwe kirire yemanyi. So tubeere neino gundi nti bwebende sendeke enkya weeruli luli weeruli, as long as it doesn't do your plan.
ate togaana kutekinga trades ng'ogamba bwebe kirire banaye guys tuwanvuyemu. I think it was good day. May God bless you. Have understood well. Thank you. I have seen it with Raja. It's fast. Yeah, it is Raja antinera ye omu kuba investor bayo. So it is very fast. Very fast. Magkeys $10 mbutuufu bw'obanga otandise okutradinga ku sente eziwerako. Why don't you take $2? In fact 15 17 noweteekamu ku bintu ebigenda okuyamba. Guys, anaye, thank you for being there. Like the stream. Mukulu Wilba, I respect you guy. Aba trading synthetics waliwo kafulu wange one day njagala aba trading buneno VIX volatility indices ezo 70 boom crash 100 50 25 simanya nalabye ba introducing ze ndala. I don't trade them kubanga for myamwe fundamental njagala nnyo ekintu ekiriko sentiment. Naye waliwo kafulu gwe mumanyimu one day tugenda mukyazaaka tubuulire engeri gyabukolamuko. Nera bw'wabaawo ababutradinga you can tell us ne tubeera nga tukolako analysis maybe. Guys, have a great day. See you inshallah tomorrow. Tulina a special guest. Don't miss that special guest. See you then.